कैलेडन सिटी तो MPP सिल्विया जोन्स नाल मीट एंड ग्रीट प्रोग्राम का आयोजन नवदीप गिल होना की अगवाई हेठ कैलेडन विखे जोली वोरा के गृह विखे किया गया। इस मौके सिल्विया जोन्स वालों डग फोर्ड सरकार दी प्राप्तियां बारे चानना पाया गया ते नाल ही उन्हां 71 मेहमानां कोलों सुझाव मंगे तां जो वो होर बेहतर ढंग नाल काम कर सकन। उन्हां कैलेडन दे वासियां तो उन्हां नूं दरपेश आ रहीआं मुश्किलां बारे पुछया ते उन्हां दे हल दा भरोसा दिवाया। उन्होंने सब नूं अपील की कि जो कारज फोर्ड सरकार द्वारा आरंभे गए ने उन्होंने नेपरे चाढ़न लई दोबारा फिर फोर्ड सरकार नूं सत्ता विच लैके आउणा बहुत जरूरी है। इस मौके सिख मोटरसाइकिल क्लब ऑफ ओंटारियो के नुमाइंदियां ने भी हाजिरी भरी। पेश है कैलेडन तो चमकौर सिंह माछीके दी खास रिपोर्ट। Training enough healthcare professionals, because there's no point in adding a bed if you don't have the hospital staff to look after them. We're expanding long-term care capacity. Why have we done that? Well, if COVID taught us one thing, it was when people don't have a safe place, they're disadvantaged and they end up getting ill or sick or worse. So we've made investments that actually ensure that long-term care bed capacity is going to be increased. But most importantly for me, we're preparing for an economic future. You know, when Premier Ford makes commitments and makes relationships with GM, with Stellantis, with other car operators, it means that all of those businesses that rely on the auto manufacturing also thrive. And look, we all know governments are going to spend money. We need to spend money. There are things that governments have to do. But if our economy is strong, then we have the time and the money to invest. And that's why you see so much of Premier Ford's time spent on how do we encourage manufacturers to stay in the province of Ontario? How do we encourage young people to stay and learn trades in the province of Ontario so that they can have good paying jobs? These are all the things that as a government collectively we've worked very hard on. And you know, I jokingly say to Premier Ford, the Solgen ministry, we spend money, right? Police, fire, corrections, that costs money. But they are important parts of our society. We really need the economy to be working on full cylinders so that we have the money and the investments to keep our communities safe. So I really want to thank you for your time. I've volunteered and given back to my community, well, since my dad told me to when I was a little girl. So community volunteering, giving back is in my DNA. It is very important to me. And I know that successful campaigns do not happen because there's one or two people that are willing to give up their time. It takes literally hundreds of people. And the time, the commitment that you've given and you've offered to my campaign and to Premier Ford, thank you. It means a great deal to me. I know that there are probably 100 organizations that would love your time and your talent. But the fact that you are making a commitment to work with me and Joanna for the next 6 weeks means a great deal. And I do appreciate that very generous and kind offer. So thank you. Not talked about as often, I find, compared to the other issues, but I feel that, you know, it's 1 in 4 people, you know, mental health affects someone, 1 in 4 Canadians. So we all know someone in our family, in our extended family, who suffers from some sort of a mental health ailment, right? So your funding for, you know, pairing the officer with the nurse to respond to these calls is greatly appreciated. And it was something that was not in the spotlight, and thank you for putting it in the spotlight. So so for the next 6 weeks, let's support Sylvia 110% and get this done. Today we get together with Sylvia Jones and Dufferin County and Orangeville area. सो अज गैट टूगैदरिंग से अपने सारे आए सी सारिਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਮਿੰਗ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ਼ੂ ਕੈਲਡਨ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀ ਸਾਰੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਦੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਇੱਧਰ ਸਾਨੂੰ ਨੀਡ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ 5-7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਕੈਲਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂ ਲੱਗੇ ਉਹ ਮੈਂ ਰੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਆ ਹੋਪ ਸਿਲਵੀਆ ਜੌਨ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣੂਗੀ ਤੇ ਉਠਾਊਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ।
ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜੌਲੀ ਤੇ ਕਿਰਨ ਦੇ ਘਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਟੂ endorse MPP Sylvia ਜੋਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਾਊਂਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਨ ਡਗਫੋਰਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਇਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਤੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਗਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੀਇਲੈਕਟ ਆ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ, ਹਾਈਵੇਜ਼ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੈਸ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਵਾਂਗੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਈਏ।